Hi guys, this is Seth, welcome back to Warthog Defense. The level of negligence and incompetence within the Russian army regarding the soldiers' procedures and operation is truly astonishing. Simply put, they seem to disregard human lives, whether Russian or Ukrainian. The Russian military's mentality on this matter is barbaric and inexcusable. We've been hiding here for the second day. Fuck it. We're waiting for evacuation with broken legs. Russian soldiers spoke about the war from a trench on the front line. Two Russians tell about how the wounded were being evacuated from the front line. The evacuation group brought out everyone who could move independently, and they promised to pick up those who could not move later. But after a day, no one came. Moreover, people were left without food and water. The Moscow boy warned those who are eager to fight, everything is not as it seems in the rear. Whoever was eager to come here, especially those who come here for money, fuck you. You don't need this. Residents of liberated Avdiivka have received the right to vote in the presidential election. The so-called chairman of the so-called DPR election commission, Vladimir Vysotsky, said, "We are ready to accept all experts, political scientists, and journalists from abroad who will show a desire to assess the level of transparency and openness in election processes in the Donetsk People's Republic. We had such an experience last year on the single day of voting in the referendum of 2022. We are ready to continue this practice at the presidential election as well," Vysotsky added, "and this liberated Avdiivka. By the way, international law prohibits elections on occupied territories." Russia detected and hit another Ukrainian Buk M1 air defense system, allegedly 26 kilometers inside Ukraine in Sumy Oblast, with 152mm precision Kransapol ammunition. Someone thought it was a good idea to park the fuel truck of the Buk in the same shelter as the SAM system itself. We would never recognize the results of the upcoming elections in Russia. President of the European Parliament, Roberta Metsola, commented on the current situation in Russia to Radio Liberty journalists. "What is happening in Russia and what is allegedly happening in the occupied territories of Ukraine is definitely not democratic," she said. По-перше, смерть Олексія Навального – це жахливо. Це дає чітке розуміння того, що у теперішній Росії неможлива жодна опозиція. І навіть реакція, яку ми спостерігаємо після його смерті, обурення та придушення російською владою будь-кого, хто висловлює таке обурення, є для нас показником того, в якій ситуації наразі є Росія. Вона абсолютно відповідає тому, що ми б ніколи не визнали результатів майбутніх виборів у Росії. 2024 рік – рік виборів, і коли ми дивимося на вибори, які відбуваються у багатьох країнах світу, численні демократичні вибори, то те, що відбувається в Росії, і те, що, як стверджується, відбувається на окупованих територіях України, точно не є демократичним. French Prime Minister Gabriel Attal says that France may send soldiers to Ukraine for air defense systems, training of the Ukrainian army, or protecting Ukraine's border with Belarus. De soldats français, on peut tout à fait parler de soldats français sur des actions de formation, de défense sol-air ou de défense d'un certain nombre de frontières. Je le dis de manière très claire. France is not joking. After his comments on the potential sending of ground troops into Ukraine, Emmanuel Macron affirmed Thursday that each of the words that I pronounce on this matter is weighed, thought, and measured. These are sufficiently serious subjects, reports Le Monde. Another burned Russian unit and armor in Robotyne. Ukrainian girls are the best. А ось таких дівчат я бачу в Києві.
І я не думаю, що можна победити таких дівчат. Unknown drones flying over the Kursk region. Is it the Bryansk People's Republic attacking? Every country should remember that global stability is currently held together by the bravery and dedication of Ukrainian warriors and all of our people, said President Zelensky. Буде більше артилерії, більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно і вчасно, без затримок. Були хороші перемовини в Албанії, як завжди, принципова підтримка. І не лише у тому, що стосується наших двосторонніх відносин, але й у тому, як зробити більш змістовним діалог з тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане прем'єр-міністре Рама, ще раз вдячний. Провели вже другий саміт у форматі Україна Південно-Східна Європа. Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії та Герцеговини, Сербії. Всі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але я можу сказати, вдалося досягти саме того, на що ми розраховували. Плюс всі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у глобальному саміті миру. Першому саміті щодо формули миру на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії і вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу. Саме про справедливий мир, про перший саміт лідерів щодо формули миру, про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив говорили у Саудівській Аравії зі спадкоємним принцем. Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу у вирішенні глобальних питань. Саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права і недопущення агресії. Говорили також і про спільні економічні та технологічні проекти. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Stay with Warthog Defense. We will report on the newest update on Ukrainian war. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.